Tonight we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, text number 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Na hi Jnanena Sadrisham Pavitram Iha Vidyate Tat Svayam Yoga Samsiddha Kalena Atmani Vindati Nahi Jnanena Sadrisham Pavitram Iha Vidyate Tatsvayam Yoga Samsiddha Kalenat Mani Vindati Na Nothing He Certainly Jnanena With knowledge Sadrisham In comparison Pavitram Sanctified Iha In this world Vidyate Exists Tat That Svayam Himself Yoga In devotion Samsiddha He who is mature Kalena In course of time Atmani In himself Vindati Enjoys Translation and purport by Srila Prabhupada. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Няма нищо така възвишено и чисто, както трансценденталното знание. Това знание е зрелият плод на целия мистицизъм. Оня, който стане съвършен в практикуването на преданото служение, се наслаждава на това знание вътре в себе си, когато му дойде времето. Report. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. That is the last word in the Bhagavad Gita. Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam
Nina bhutale svayam rupakadamayam dadanti sapadantikam. So, this Krishna consciousness movement is the most practical movement for reviving the original enlightened consciousness within the heart. Така, това движение за Кришна съзнание е най-практичното движение, което служи за съживяване на духовното съзнание на живото същество в неговото сърце. We may sometimes wonder, what am I doing in this Hare Krishna movement? Понякога може да се чудим какво правя в това движение за Кришна съзнание. Because all around us is this world where nobody is engaging in Krishna consciousness. Защото навсякъде около нас в този свят никой не е ангажиран в движението за Кришна съзнание. Everybody is running wild after sense enjoyment. Всеки тича подир сетивно наслаждение. So sometimes we might think, am I weird or what's going on with me? Понякога може да си мислим, добре ли съм, какво става с мен? Did I get captured by a brainwashed cult? Да не би да съм хванат от някакъв култ, който промива мозъци. Or am I actually acting as an intelligent human being? Или действам като интелигентно човешко същество. We might sometimes wonder these things. Понякога може да се чудим по този начин. But here, the Supreme Authority Krishna, но тук върховният авторитет Кришна, he is dispelling all doubts. Той разпръсква всички съмнения. That there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. За това, че няма нищо по-върховно и по-чисто от трансценденталното знание. This is the supreme perfection. Това е върховното съвършенство. This Krishna consciousness process. Този процес на Кришна съзнание. So, the dog he cannot understand. И така, кучето не може да разбере това. If he knew that this was so sublime and pure, he wouldn't be barking. Ако той чуе тези толкова възвишени и чисти думи, той просто ще лае. But if we do not understand that we are on the same level with dog, а ако ние не разбираме, ние сме на същото ниво като на куче. So therefore we must understand. И затова ние трябва да разберем. How is it that this transcendental knowledge is the most sublime and pure thing in the world? Да разберем това как това трансцендентално знание е най-върховното и най-чистото в целия свят. It's described because it is the mature fruit of all mysticism. Тук това е описано като зрелия плод на всичкия мистицизъм. Just like last night in Plavdev, one young man, he came up, he kept asking me, have you achieved Kundalini? Has your Kundalini become awakened? Точно както миналата вечер в Пловдив, един млад мъж дойде при мен и ме попита, вие достигнали ли сте Кундалини? It's like everything hinged on that, you know. If your Kundalini is awakened, then you're okay, and if it's not, then you're not okay. Ако Кундалини сте достигнали, значи вие сте добре, ако не сте, значи не сте добре. I told him what Prabhupada had actually said, that just by Krishna consciousness, your Kundalini automatically becomes awakened. Аз му казах това, което Шрила Прабхупада казва, чрез съживяване на Кришна съзнание, всъщност ти се събуждаш. But he was not very satisfied with it. Но той не беше много доволен от това. I don't know what the problem was with him. Не разбрах какъв беше проблемът. Because this Krishna consciousness movement is the perfection of everything. Защото това движение за Кришна съзнание е съвършенството на всичко. If you become Krishna conscious, then you've achieved everything. Ако вие станете Кришна осъзнати, вие сте постигнали всичко. You've achieved the perfection of yoga. Вие сте постигнали съвършенството на йога. The perfection of knowledge. Съвършенството на знанието. Perfection of self-realization. Съвършенството на себереализацията. You've achieved perfection in every possible way. Постигате съвършенство по всеки един начин. When you come to Krishna consciousness. Когато станете Кришна осъзнати. So if we are feeling lacking in something in the present moment, и ако в сегашния момент нещо ни липсва, that is our lack of Krishna consciousness. Това е нашата липса на Кришна съзнание. So we have to see what is it lacking in my own spiritual life now. И ние трябва да видим какво точно липсва в моят духовен живот сега. Am I doing everything properly? Всичко правилно ли правя? Am I working the process? Работи ли процес? You see, the process of Krishna consciousness works. Процесът на Кришна съзнание работи. The process works if you work the process. Процесът работи, ако вие работите процес. If you don't work the process, it doesn't work.
Ако вие не работите процеси, той не работи. If we come to the Krishna conscious movement for sense gratification, we will not realize Krishna. Ако вие сте дошли в движението за Кришна съзнание, за сетивно наслаждение, вие няма да реализирате Кришна. Therefore, we have to give up the desire for sense enjoyment. Затова трябва да изоставим желанието за сетивно наслаждение. That enjoyment may appear to satisfy us in the short run. Това сетивно наслаждение може да ни задоволи за кратко време. But in the long run, as they say in English, it will leave us high and dry, which means with no results. Но в далечното бъдеще то ще останем неудовлетворени. So we want the actual nectar of Krishna consciousness. И затова ние искаме истинския нектар на Кришна съзнание. If we want to actually enjoy this knowledge within ourselves, ако наистина искаме да се наслаждаваме на това знание в себето, then Krishna says we have to become accomplished in the practice of devotional service. Тогава Кришна казва, че трябва да овладеем процеса на Кришна съзнание. What does it mean to become accomplished? Какво означава това да го овладеем? It means to become expert. Това означава да станем експерти. Right now we are not expert. Точно сега ние не сме експерти. So we have to learn how to become expert. Затова трябва да се научим как да станем експерти. Just like in any field, there's people who are expert and people who are not. Както във всяка област има хора, които са експерти и които не са. Just like in America, they have a sport called baseball. Както в Америка, там имат такова игрище за бейсбол. There's many people who play baseball who are not very expert just for fun. Има много хора, които играят бейсбол, но само за удоволствие. Те не са експерти. But those who are highly expert, they're paid millions of dollars to play professional baseball. Но тези, които наистина са експерти, те плащат милиони долари, за да играят професионален бейсбол. They are very, very expert at playing baseball. Те са много големи експерти в играта на бейсбол. Baseball stars. They're called stars, celebrities. So we have to become in that way we have to become very, very expert at bhakti yoga. И по този начин ние трябва да станем толкова експертни в бхакти йога. We are meant to become masters of the science of bhakti. Трябва да станем господари на тази наука на бхакти. Doesn't matter if I'm a man or I'm a woman or I'm a child. Без значение дали сме мъж, жена или дете. Doesn't matter if I'm young, old or middle-aged. Дали сме млади, стари или на средна възраст. Doesn't matter if I'm a householder or a brahmachari. Без значение дали сме семейни или брамачари. A vanaprastha or a sannyasi. Ванапраста или саньяси. Everyone is meant to become expert in this practice of Krishna consciousness. Всеки е предназначен да стане експерт в този процес на Кришна съзнание. So that they can enjoy this knowledge within themselves in due course of time. За да се наслаждават на това трансцендентално знание в себе си в определен момент. The Sanskrit word is kalena. Санскритката дума е калена. That means with time. Literally it means with time. Това означава с времето. So it doesn't say how much time. Не е казано колко време. Krishna doesn't say exactly how much time. Кришна не казва точно колко време ще отнеме. But he indicates it does take some time to actually fully come to that position. Но той казва, че всъщност има нужда от някакъв период от време, за да дойдем напълно на тази позиция. To that mature position. На тази зряла позиция. Just like when you enroll in the university, it takes some time to get your degree. Точно както когато влезете в университета, изисква се определено време, за да си получите дипломата. You cannot expect that degree immediately. Не може да очаквате тази диплома веднага. But how will you earn the degree? Но как я взимаме тази диплома? You have to do the work every day. Трябва всеки ден да работите. You have to get up on time and go to the classes. Трябва да ставате на време и да ходите на лекциите. You have to stay awake in the classes, not this Z mantra. И трябва да седите будни на лекциите, не да спите. If any of you are having a hard time staying awake in the classes, you take notes. И ако ви е трудно да седите будни на лекциите, взимате си записки. These are important concepts. This is not an entertainment. Това са важни концепции, това не е забавление. This is a program to enlighten you in the science of bhakti. Това е програма да ви просветли в науката на бхакти. So every class is very, very important. Всеки клас е много важен. Every single point that's being made is very, very important. Всяка точка, по която се говори, е много, много важна.
You should be very careful to grasp each and every single point that's being made. Трябва да бъдете много внимателни и да схванете всяка точка, за която се говори. In this way, just as a dutiful college student graduates with very good marks, и по този начин, както един предан студент завършва с много хубави бележки, if you will follow the process very nicely every day, ако вие следвате процеса много прекрасно всеки ден, if you will do the prescribed duties given to you by the spiritual master every day, ако изпълнявате предписаните си задължения, дадени ви от духовния учител всеки ден, and if you do not neglect your duties, и ако не пренебрегвате задълженията си, you'll become very mature in Krishna consciousness, вие ще станете много зрели в Кришна съзнание. and you will enjoy this knowledge within yourself, kalena, in due course of time. И вие ще се наслаждавате на това знание в себе си. Калена след определено време. So what does it mean to enjoy this knowledge within yourself? И какво означава това да се наслаждавате на това знание в себе? What is the knowledge we're talking about? Some gyan? Какво е това знание, за което говорим? Някакво Some гяна? dry mental speculation? Някакви сухи умствени спекулации? No. Не. We're talking about knowledge of Krishna, to know Krishna. Говорим за знание за Кришна, да познаваме Кришна. That beautiful cowherd boy Това красиво пастирче. with the chubby cheeks. Чаби? Chubby means С пухнали fat cheeks. пухкави буси. Yeah. He has chubby cheeks. Eating all those sweet balls. Който яде всички тези сладки топчета. So you can actually know Krishna. И така, вие всъщност можете да знаете, познавате Кришна. You can know that Krishna, Jamuna Tira, Vanachari. Вие можете да познавате Кришна. Ямуна Тира Ваначари. He is wandering on the banks of the Jamuna, you know that. Той се скита по бреговете на Ямуна, нали знаете това? And why is he wandering on the banks of the Jamuna? Do you know why he is wandering on the banks of Jamuna? Знаете ли защо се скита по бреговете на Ямуна? Vrajajana Ranjana. That's why. Враджаджана Ранджана, за това. He wants to give pleasure to all the Vrijabasis. Той иска да получи удоволствие от всичките враджабаси. That's why he is wandering on Jamuna bank. И затова той се скита по бреговете на Ямуна. The cowherd girls, Пастирките, the cowherd boys, пастирчетата, the cows, кравите, the calves, теленците, the butterflies, пеперудите, the bees, пчелите, the flowers, цветята, the trees. дърветата. These are all Vrijabasis. И всички те са враджабаси. Every single living entity in Goloka Vrindavan is a living being, a pure devotee who's taken that form. Всяко едно живо същество във Вриндаван е... Even the flute is a jiva soul. The flute. Дори флейтата е живо същество. He is a pure devotee who has taken that form to serve Krishna in that particular way. Тя е чист преданал даден, който е приел тази форма, за да служи на Кришна по този начин. So Krishna, he is simply giving pleasure to all the Vrijabasis by all of his pastimes. И така Кришна просто дава удоволствие на всички враджабаси по този начин. So this knowledge within himself means, as Prabhupada explains in the Bhagavatam, there is a mystic television within your heart. И така това знание, както Шрила Прабхупада обяснява, е мистична телевизия във вашето сърце. Did you know you have a TV set in your heart? Знаете ли, че имате TV апарат в сърцето си? The only problem is right now it's broken. Единственият проблем е, че в момента той е счупен. Don't put the hand in the mouth. The hand don't go in the mouth yet. Right now the TV set is broken. В момента телевизионният апарат е счупен. And the expert repairman is the spiritual master. И експертът, който може да го поправи, е духовният учител. He is there to help the customer get his TV set repaired. Той може да помогне на клиента да си поправи телевизора. So that the devotee can actually turn on that mystic television within the heart. И така преданият може да включи този мистичен телевизор в сърцето си. He can actually see the transcendental pastimes of Vrajajana Ranjana Той всъщност може да види трансценденталните забавления на going on within his heart. които да продължават в сърцето му. That Jamuna Chira Vanachari. Ямуна Тира Ваначари. You can actually see, just imagine if right now you could see what's going on in Goloka Vrindavan. Просто си
представете точно сега да видите какво става в Голока Вриндаван. You could actually see Krishna's pastimes happening right now. Можете всъщност да видите забавлението на Кришна да се случва точно сега. That is what it means to actually become mature in Krishna consciousness. Това всъщност означава да станеш зрял в Кришна съзнание. You can see the leelas of Krishna happening right now within your heart. Да виждаш забавлението на Кришна да се случва точно сега в твоето сърце. So there is a great future if you stick to this process very nicely. И така има страхотно бъдеще, ако вие се придържате към този процес на Кришна. If you get serious about this pathway. Станете сериозни по този път. As Tamal Krishna Maharaj gave a famous lecture in Dallas back in 1980 or something, it's time to get serious. Тамал Кришна Махарадж в Далас дава лекция, в която казва време да станете сериозни. So we've been messing around long enough. Достатъчно вече сме се скитали тук. It's time now to get very, very serious about devotional service. Време вече да станем много сериозни за преданото служение. But I'm going to seriously pursue pure devotional service. От сега нататък сериозно ще следвам чисто предано служение. I'm not going to mess around with Maya anymore. По никакъв начин вече няма да се занимавам с Майя. I've had enough of flirting around with Srimati Maya Devi. Достатъчно ми е вече да се занимавам с Шримати Мая Деви. Now it's time to seriously execute devotional service. Сега е време сериозно да изпълнявам предано служение. To achieve that supreme perfection of consciousness. Да постигна това върховно съвършенство на съзнанието. So we can ask now if there's any questions. Въпроси. Понякога има предани данни, които не можем просто не можем да понасим. Това защо се получава? И как да се преодолее? Sometimes we cannot stand some devotees. How to cope with it? Yes, there's some devotee you absolutely can't stand that devotee. Here's what you have to do. Ето какво трябва да направиш. You have to look very, 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 very hard and find some wonderful quality in that devotee. Трябва да погледнеш много, много дълбоко и да намериш някакво хубаво качество в този предан. And you have to always think of that wonderful quality that you have. И винаги трябва да мислиш за това прекрасно качество, което той носи. Otherwise, you know what you are? Иначе знаеш ли какво си ти? You're a fly. Ти си A devotee is either a honey. We're supposed to be honeybees, not flies. Преданите се предполага, че трябва да бъдат пчели, а не мухи. So if we're all we can do is see the flaw in someone else, and that means we're putting ourselves in a very we're becoming very full of faults ourselves as well. Докато ние виждаме недостатъците в другите, ние оставаме пълни с недостатъци самите ние. Everyone has good qualities and bad qualities. Всеки има добри и лоши качества. So Prabhupada explains that a devotee is that person who can see the good in others. Прабхупад казва, че преданият е този, който може да вижда добрите качества. So if all you can see is the bad in that person, и ако аз виждам лошите качества в тази личност, that means you're a non-devotee. Това означава, че не си предан. The bee, he goes for the honey and the fly goes for the stool. Пчелата търси меда, а мухата търси изпражнението. So if all you can see is the stool, ако ти можеш да виждаш само изпражненията, then you are like fly. You know fly? The fly? Ти си като муха. You're like fly. So don't be like fly. Become like honeybee. И така, не бъди като муха, стани като пчела. Actually, Prabhupada explains you should be very lenient with others and very strict on yourself. Всъщност, Прабхупада обяснява, че трябва да бъдеш много по-свободна към другите и много стриктна към себе си. Just like I could become very angry at that dog. Точно както аз много се ядосвам на това куче. He's disrupting my lecture right now. Той ми прекъсва лекцията си. You see? But I can think, actually, the dog, he is doing a very nice service. Но аз си мисля, това куче прави страхотно служене. He is trying to protect the house of the master from any intruders. Той се опитва да защити къщата на господаря от всякакви наместници. So I can accept the dog as my spiritual master. Аз мога да приема кучето за мой духовен учител. Because from the dog I can learn how to be very faithful to my master. Защото от кучето аз мога да науча как да бъда много верен на моя господар. The dog is willing to even risk his life to protect the master from some intruder. Кучето рискува живота си, за да протектира господаря от някакви наместници.
So in this way, instead of finding fault with the dog, I can think, yes, the dog has some nice qualities. По този начин, вместо да търся недостатъци в кучето, аз мога да открия добрите му качества. So if we can find nice qualities even in a dog, И така ние можем да намерим добри качества дори в едно куче. a barking dog, Лаещо куче. then surely you can find some nice quality in that devotee. Тогава със сигурност можеш да намериш добри качества и в този предан отдаден. And if you cannot, that means you're not a devotee at all. А ако ти не можеш, тогава ти въобще не си предан отдаден. So you must find that good quality. И така ти трябва да намериш това добро качество. For your own spiritual benefit, you must find that good quality in them. За твоето духовно добро ти трябва да намериш такова качество. Is that all right? Yes, thank you very much. All right. Next question. Yeah. Ако не се разбираме с някой, ако не се разбираме с някой, може ли да избягваме общуването му? If we don't go along with someone, can we avoid association with him? Don't get along well with someone? Can we avoid association? Yes, if there's some person that even though you look for the good in them and you try your best and still it's hard to get along with them, then you can try to, serve in a different areas than them. You can let your authorities know that you don't get along well, and you can be in different departments that would be probably better for the temple atmosphere. That's all right. Ако си се опитал да намериш някакви добри качества в някакъв предан отдаден и си се опитал да направиш по всякакъв начин да му служиш, да се справиш с това, и все пак не става, добре да поговориш с авторитетите и би било добре за храмовата атмосфера да бъдете в различни дейности, да не сте заедно. But if Krishna arranges that you're serving in the same area as that devotee, then you have to be very nice and very appreciative of their good qualities. Но ако Кришна аранжира така, че ти той предан отдаден да имат общо служение, ти трябва да си много мила към него. Questions more? Yeah. Някога ние правим голями планове. Ще дам пример, една рата ятра. Бяхме се събрали, всичко започна и изведнъж това съвсем неочаквано се изсипа огромен дъжд, съседно такава градушка върху нас. Тоест, правим голями планове за проповядането, обаче не се получава винаги това, което искам. Как да го разбирам? И какво да правим? Как да се чувстваме? Sometimes we make big plans for preaching. For example, last Ratha Yatra, we prepared everything and at the last moment rain. So how should we understand this? How we should understand? The hand of Krishna. Това е ръката на Кришна. Такова зърно ми удари по глава. Градушка, кажи, ето такова зърно и имах такава цицина. Как е градушка? Кажете как е градушка. He says a piece of ice hit him on the head. Piece of what? Of ice. Hail. So you're getting some past karma burned off. Той начин си изгаря някаква минала карма. One of my disciples, actually, he is now dead and gone, but his name was Rishikesh Prabhu. Един от моите ученици, който вече го няма, напуснал е Ришикеш Прабу. He was actually a Catholic priest. Той всъщност беше католически проповедник. He gave up being a Catholic priest and he went on a spiritual search which led him to becoming a member of our movement. Той изостави това служение на католически свещеник и се премести в нашето движение. And after he decided to surrender to Krishna, he found out that he had prostate cancer. И когато реши да се отдаде на Кришна, той разбра, че има някакъв рак. And I called him up to see how it was going, and he was in bliss. И когато му се обадих да видя как е, той просто беше в блаженство. Saying how he was burning off his past sinful activities. Обяснявайки как изгаря старите си греховни реакции. By all the suffering he was going through with his prostate cancer. Чрез цялото това страдание, което изживяваше по време на... He was so happy. Той беше толкова щастлив. So that's transcendental consciousness. И това е трансцендентално знание. Prabhupada explains in the letter posted on the Vyasa-san in the Sophia temple. Прабхупада обяснява в това писмо, дето е до Vyasa-san там в Софийския A храм. devotee is pleased when there is difficulty. Предан даден е доволен, когато има трудности.
Because he sees it as an opportunity to remember Krishna. Защото той вижда в това възможност да помни Кришна. So when that hail hits you on the head, you can think, well, actually I deserve to be killed. И тая градушка, дете е паднала на главата, ти трябва да си мислиш, аз заслужавам да бях убит. For some past sin, but it was simply a hard knock of hail on the head. Понеже имах някакви минали грехове, затова ми се стовари тая градушка на главата. I deserved to go to hell, but instead I only got a little hail. Аз заслужавам да отида в ада, но вместо това една градушка. So instead of hell, I got hail. И вместо ада имам градушка. И то на рата ятра. Yeah. You understand the other way around also, just like the sages in the forest used to perform the yagya, and the demons will throw in all the dirts and obstacles. So when the devotees are trying to perform the Ratha Yatra yagya or something, so the demons are trying to affect the other way around too. Are the demons trying to disrupt the Ratha Yatra? It could be. The hail is not very auspicious anyway, so it comes down, that means some kind of inauspiciousness. It could be, but devotees always win. Yes. Yeah. Next question. Translation. Тя казва, не е ли възможно това организиране на Рата Ятра, това неблагоприятното, което е всъщност градушката, да е по някакъв начин демоните да развалят тая Рата Ятра, и той казва, да, но все пак преданите винаги побеждават. Така че не е възможно да е така. Ние не спряхме, ние продължихме до края. Преведи го. Това беше в началото или? Да, това беше в началото, ние продължихме до края. This was at the beginning and Ratha Yatra was in fact done. Is this the 10th Ratha Yatra I came for? No, the Or previous. is it another one before that? I came last fall, yeah. With for one. That was a different one. Before that. Next question. Тази Рата Ятра имаше духовен учител, който беше нашия виж духовен учител, Санкаршан. И той вървеше с нас през цялото време, и когато града отреши, той не се отказа и вървеше с нас през цялото време. Искам това да кажа. She once said that this Ratha Yatra, Suhotra Swami was there and he didn't stop going with the Ratha Yatra. That's what she once said. What? She wanted to say that Suhotra Swami was there in that Ratha Yatra and he didn't want to stop and he wanted to go. Yes. Yeah. He thought it should be stopped? No. He'd go on, he'd go on. He'd go on. He didn't? No, the Ratha Yatra will go on. Oh, he said it will go on. Yes. In spite of the hail. Yeah, the holy name removes all the obstacles. That the hail was like all the obstacles were taken out in the beginning. It was in the beginning and then it stopped and the Ratha Yatra went on. How was it after that? It was nice. It was nice. Rain. Just no rain. It was raining. Yes. No rain? But we go. Yes. It did Only rain. rain. We were wet. Everybody was wet, but we go on till the end. Till the end. They went in the rain. It happens many times. Purification. It happens. He must have really been purified after that festival. New York Ratha Yatra also happens in sometimes. Това, че сте продължили Рата Ятрата до край, и това е много хубаво пречистване. Next question. Дали ми струва много да извикаме този поправчик на телевизора? Does it cost a lot to find this repairer of the television? Does it cost a lot? What's the fee? Does it cost a lot? What's the price? The price is Shraddha. Цената е вяра, Шрадха. Faith. You must have faith in the spiritual master, and then you put your faith in the spiritual master, then he can fix your television set. Трябва да имате вяра в духовния учител, и ако му вярвате, тогава той ще поправи телевизор. Without faith, your TV set will never be repaired. Без вяра, вашия телевизор няма да бъде поправен. Next question. Някога на програмите присъстват тези две момчета, хора, които за първи път идват или са чували някакви неща. Ето тези две. Как трябва да се отнася на тях? Специално ли внимание трябва да им отделяме или да... Sometimes new people come like this here, and how should we treat them? In a special way, special attention? Yes.
Да. Treat them like kings. Трябва да се отнасяме към тях като с царе. Специално за моя приятел Ян, той е много искрен и много искрено се моли на Бог. Но има в живота му неблагоприятно общуване. Той е приел Исус Христос, но няма общество, няма хора, които да му помагат и нещо, ако може Санкаршан да му помогне в тази, за да му даде някакви напътствия. Няма вяра, така. Има силна вяра. Не може да се на Бог, обаче не е благоприятно общуване. Не може да реализира процеса по този начин. He has accepted Jesus Christ, but he has faith. But so he has faith, but he has inauspicious association. He asks for advice. Yes, what is the difficulty? Advice that the bad association. Bad association. Well, the simple thing is you give up the association of bad association and only associate with the saintly devotees of the Lord. Трябва да изоставиш неблагоприятното общуване и да общуваш с преданите на Бога. That is the easy solution. Christ also said, "Let the dead bury the dead." Това е най-лесното разрешение. Христос също това казва. Is that this gentleman here or the other one? Ah, okay. Значи Христос също казва, нека мъртвите погребат мъртвите. Yeah, we are also followers. We also believe in Christ. He is our Savior also. Ние също вярваме в Христос. Той е наш Спасител също. We accept. Prabhupada said we accept Jesus as our Guru, our spiritual master. Ние приемаме и Христос като наш гуру и духовен учител. So Lord Christ, He taught that you should give up bad association. Христос казва, че трябва да изоставите лошото общуване. And simply associate with the saintly devotees of God. И да общувате с святите предани на Бога. That will make your spiritual life very easy. Това ще направи духовният ти живот много лесно. I was also a Christian, and that's why I joined this movement. Аз също бях християнин и след това се присъединих към това движение. Because I saw that it was full of saintly people. Понеже видях, че тук е пълно със святи хора. I didn't see these caliber of saintly people in the Christian Не church. видях такъв калибър свети личности в християнската църква. I found that the Hare Krishna people were better Christians than the so-called Christians. Разбрах, че Харе Кришна са по-добри християни от така наречените християни. So I came here to serve Lord Jesus in this association. И аз дойдох тук, за да служа на Христос в това общуване. Next question. Още въпроси ако има. Next question. Yeah. Християните сериозно включват съзнание следването на петте неща, които препоръчва Читания Махапрабху. Това ли тези неща трябва да ги има? In order to become pure devotees, all that we must do is the 5 things that Chaitanya Mahaprabhu says in Sure. Yeah, if you do that perfectly, you're fine. Да, точно това трябва да правим. Every day. Can't, but every minute. Всяка минута. Next question. Следващ въпрос. Everybody's ready to take rest? All right. Okay. Понякога сме много изморени, просто няма интелигентност, претоварени сме, има неблагоприятно общуване и много неща. И да се починим ли е момента на това? Това е момента да се починим ли или просто това е нашето съзнание в момента за да се има? Sometimes we are very tired and we have no intelligence. So is this the moment to get a rest or what? If you're, Prabhupada said that if you're sleepy, take a snap, take a short nap. Прабхупад казва, че ако заспивате, по-добре си дръмнете. Not too much, just enough to refresh yourself. Не прекалено много, просто се ободрите. And then at night, take sufficient rest also. През нощта също трябва да се почивате. Достатъчно.
Sleep you use for Krishna's service, not for sense enjoyment. Изпълнете да го използвате в служене на Кришна, а не за сетивно наслаждение. Don't sleep because you're depressed or something like that, just to forget your misery. Не спете, защото сте депресирани и да забравите своите нещастия. Sleep to give your body energy so you can serve nicely Lord Krishna. Спете, за да давате енергия на своето тяло, за да можете прекрасно да служите на Кришна. And spend every waking moment hearing and chanting and serving. И изразходите всеки момент в възпяване и служене на Кришна. Next question. Следващ въпрос. Благоприятно е да мантруваме повече кръгове. Препоръчително ли това пак? Препоръчва ли да мантруваме повече от 16 кръга? It's suspicious to chant more rounds. Does Srila Prabhupada recommend this? Yes? Да. So if your service is done, you can chant 24 hours a day? Ако сте си свършили служенето, може да мантрувате 24 часа на ден. You must do your service. Трябва да си вършите служенето. Ако ние сами определяме колко да е дълго време, за което служим. If we define the time to serve. If you set your own schedule, then I would suggest you're totally free, then you should dedicate your life for distributing Prabhupada's books. Ако сама си правиш програмата, препоръчвам ти да посветиш времето си на разпространение на книгите на Шрила Прабхупада. You have free time. Ако имаш свободно време. So you can chant 16 rounds, even if you want to do 32 rounds, I don't object. If you go out all day and distribute books, you can do 32 rounds, that's fine. Може 16 кръга да правиш, ако искаш и 32. Ако ходиш по цял ден да разпространяваш книги, може и 32. Какво им преди по цял ден? Колко горе да участва, вижда, че човек... What do you mean by all day distribution? What do you mean? Oh, that means, well, it depends. You have any... You don't have any. You have any children? You have no child. You're totally free of any entanglement. No. What service do you have at the temple? Book distribution. Book distribution. That's it. Well, I would. You should go out after breakfast and come back to the evening program. Трябва да излезеш след закуска и да се връщаш за вечерната програма. 5 days or 7 days a day? 6 days a week. 6 дена в седмица. The seventh day you can do extra reading. На седмия ден можеш допълнително да четеш. Много предано да ни каза, че ако искаш цял живот да разпространяваш, трябва да разпространяваш по-малко. Всеки ден. Some devotees say that if you want to distribute through whole your life, you have to distribute less days. Or less hours. If you find it too difficult, then you can... If you find it is wearing you out, then you can reduce it. Ако много се изморяваш, може да го съкратиш. You're finding that you could spend some time balancing with other service, some service in the Bajari room, or making flower vases, or doing more reading. Може да го съчетаеш с някакви други служения, пуджари, cleaning the temple. правиш гирлянда и... If you find it is too much, then you can balance it. По някакъв начин трябва да го балансираш. And you could find different ways to distribute books too. Можеш и да намериш различни начини да разпространяваш книгите. Find out new creative ways, different varieties of ways to distribute books. Различни начини. Like in America, a big thing now is, there's the traditional approaching people on the street, but there's also setting up a very attractive book display somewhere at a good location. Както и в Америка, това традиционното на улицата е запазено, но има и да се седи на едно място и да се продава. Letting the people approach you. И по този начин хората могат да се приближат към тебе. So there's all kinds of different, you can try different techniques. Може да използваш различни техники. That help keep you more enlivened in doing the service. Кое ще те държи по-ентусиазирано да продължиш това служене? Например, ходене в болници, в затвори. For example, going to prisons and hospitals. And giving books for free. Yeah, you can line up sponsors for the books. Ако можеш да намериш спонсори за книгите. And do that, that's nice. Може да направиш това, много добре. But especially the intelligent class, if we can find a way to get them to read the books. That's the most important thing. Интелигентното нещо е да намерим colleges and universities. Значи интелигентното е да търсим хора от колежите и университетите. If you can get the books to the intelligent class, that's the most important thing. Трябва да даваме книгите на интелигентната класа, това не е важното.
Because prisoners may read and think it's very nice. We have experience. They came out of prison thinking, I like this Krishna consciousness, so they came to the temple, and after some time they robbed the temple. Защото в затвора, окей, те ще прочитат книгата, много ще им хареса, имаме опит с това, те излизат от затвора и след това идват в храма и го грабват. Because that's the way that was how only way they knew to earn a living. Защото това е единственият начин, по който те знаят да си изкарват преживяването. They actually would come to the temple for a time, and then when they leave, they rob it. Те идват за известно време в храма и когато го напуснат, го грабват. So I mean, it's nice to preach to them, but I mean, if you can get some intelligent class, I mean, that's the best thing. Много е хубаво на тях да проповядваш, обаче ако можеш да намериш някой интелигентна класа, това е най-доброто. Like doing, book distribution around the university, around Sophia University, to the students. Да разпространяваш книги около Софийския университет на студентите. Get a campus club going on the campus. We saw you were that program the other night. Там трябва да ходиш около университета. Ние имахме там програма онлайн нощ. There's some students here who are quite interested. Имаше там студенти много заинтересовани. So try creative ways of preaching also, doing preaching programs. Опитай се да намерите различни начини за проповядване. And also an important thing in book distribution, which is sometimes neglected, is the follow-up. Много е важно в разпространението на книги, което понякога се пренебрегва. I recommend that every time you sell a book, you should get that person's name, phone number, and email address. Много е важно всеки път, когато разпространиш книга, да взимаш неговия имейл, телефон, нещо. And you should have a huge list of hundreds of people that you've sold books to. Трябва да имаш един огромен списък стотици хора, на които си дал книги. And you should spend part of your time every week just doing follow-up on all the people that you've given the books to. И трябва определено време в седмицата да използваш за това да им звъниш по телефона. Call them up or send them an email and ask them if they've read the book yet. Да ги питаш дали са прочели вече книгата. And if they have any questions about the philosophy. Дали имат въпроси по философията. And would they like to have devotees come to their home and do a kirtan. И ако искат да дойдат предани в неговия дом да правим киртан. The idea is the book distribution is just one part of the process. Book distribution is not an end in itself. Идеята е, че разпространението на книги не е края сама по себе си, то е част от процеса. The end is we want to make them devotees. В края трябва да ги направим предано дадени. If you can make 10 book distributors, then you 10 devotees that distribute books, then your book distribution has become 10 times more powerful now. Ако можете да направите още 10 предани да разпространяват книги, това е нарастване на проповядване. So if nothing else, what you can do is every Sunday you can spend on Saturday and Sunday you could be calling up all the people on your contact list, invite. Your program's on Saturday, yeah. И така събота и неделя можеш да прекараш времето да се обаждаш на всички тия хора. On Thursday evening and Friday evening you could be calling everyone up and inviting them to the Saturday program. Или четвъртък и петък може да им се обаждаш и да ги каниш за съботната програма. And you should personally greet them and sit with them during prasadam on the Saturday. Лично трябва да ги поздравиш и да седнеш до тях за прасадам. So your book distribution should just be part of a broader preaching program that you're doing in Sophia. И така твоето книго разпространение трябва да бъде част от по-широка програма за проповядване. You should be recruiting and training new devotees also as a part of your book distribution program. Трябва да събираш и да обучаваш нови преднодадени като част от твоето книго разпространение. When you see the fruits of your book distribution, you become much more enlivened. Когато видиш плодовете на твоето книго разпространение, тогава ще бъдеш много по-просветлен. Thank you for the blessings. Благодаря за благословението. Thank you for the blessings. Next question. Смятате ли, че Шрила Бхагаватам в втора песен и в книгата Преданото на Бог Капила, пак преданото служение, вписано с преданото служение. И там пише, че най-важното е да почнем да служим на Кришна, защото поне ние всеки живот работиме и служиме на най-различни същества. Нали? Обаче в един живот, поне когато сме намерили Кришна, да се отдадем изцяло на Кришна. Той смята ли, че трябва да го направим? Всъщност да оставим всичко друго, само да служим на Кришна, като разпространение на книги, например.
Second canto Srimad Bhagavatam, Kapila Dev says that we should serve Krishna, begin to serve Krishna and leave everything else. Should we exactly begin serving Krishna and leave everything else? For example, like book distribution. Leave book distribution? No, should we leave everything else? And just do book distribution? Yes. That depends on the order received from the spiritual master. Зависи от инструкцията на духовния учител. So, I have not discussed in detail your service. So we can discuss that. Не сме дискутирали в детайли твоето служене, може да го дискутираме. We should take some time on this trip and discuss exactly what your service is and see if it needs to be modified. Трябва да дискутираме твоето служене и ако има нужда да бъдем накъпени. So we'll have a meeting. И ще има среща. Next question. Yes. Някой път срещаме хора и се опитваме да им говорим за не за религията. Опитваме се за култура, за философия, за всичко свързано с ведите, но не за религия. Но те изведнъж сами искат да говорят за религия, защото смятат, че това им е най-познато, докато нямат никакво знание. И сами искат да говорят за религия, за да ни доказват, че те разбират точно от религия. Какво да правим в случай? С такива хора какво да правим? Да, как да... Sometimes we meet people on the street and we talk with them about philosophy, try to not to talk about religion. But they themselves begin to talk about religion to show how much they know. What to do with such kind of people? Well, it's best to use your preaching energy very wisely. Най-доброто е да използваш проповедническата си енергия много мъдро. Don't waste your preaching energy on argumentative people who are not hearing and learning from you. Не си губи енергията с хора, които се аргументират и само ти губят времето. Better to find people who are actually serious about hearing and learning from you. По-добре да намериш хора, които са сериозни да чуят и да научат от тебе нещо. Otherwise, they're simply bleeding your energy. Иначе те просто ти изсмукват енергията. Find a sincere person, you can give them your preaching energy and they'll actually take advantage of it and learn from you and be enlightened by your preaching. Намери искрен човек, който да вложиш в него енергията си, той да чуе и да научи от тебе. Why waste your energy in someone who's just trying to defeat you? Защо да си губиш енергията с някой, който просто се опитва да те разгроми? Now, if it's in a public class and someone tries to defeat you, then you have to say something for the sake of everyone else to see how his arguments are defeated. Did we lose that one? Yes. It's a public debate, like in the university campus. That boy was challenging me. На този публичния дебат в университета това момче ме предизвикваше. And I had to go ahead and discuss with him so everybody else would know why his argument was invalid. И аз трябваше да дискутирам с него и всеки беше въвлечен в това. But if you're just talking one-on-one and nobody else is listening, why waste your time? Но ако си говорите само ти и той, за какво да си губиш времето? Unless you can actually defeat them and convince them that they're wrong. Всъщност трябва да ги победиш и да ги убедиш, че са грешка. And that's another thing. You can actually pull them out of their argumentative mood and they realize what a fool they've been. Трябва да ги извадиш от тяхното аргументативно настроение и да им покажеш какви глупаци са. So you can test your preaching potency on such persons and see if you're powerful enough to break through their avidyas. Може да си пробваш проповедническата енергия с такива хора, да видиш колко силен си и дали можеш да минеш през тази стена. You can have some fun for a while trying to break through their avidya with transcendental knowledge. Have some fun for a while trying to smash their avidya with knowledge. Може да се забавляваш за момент, като се опитваш да разбиеш неговата авидия. But if you're not making any headway, you might as well just give it up. Но ако не можеш да преминеш през тази стена, изостави го. But you should always try to have the last word. И винаги трябва да имаш последната дума. Prabhupada said I act like a king because nobody can defeat me. Прабхупада веднъж каза, аз се чувствам като цар, защото никой не може да ме победи. Even if you back out of it, you should try to back out in such a way that you have the last word. Така трябва да правиш, че винаги последната дума да е твоя. Our mission is to defeat all these rascals. Нашата мисия е да разгромим всички тия мошеници. Actually, Prabhupada said that you should go from village to village. Всъщност Прабхупада каза, че трябва да ходим от град на град. City to city. От село на село. And town to town.
Значи от страна на страна, от град на град, от село на село. And he said, and you make Digvijaya. Digvijaya is a Sanskrit word. И трябва да имаме голяма победа. It means one who conquers in all four directions. Това означава да победим в четирите посоки. He said you go village to village, city to city, town to town and make Digvijaya. От страна в страна, от град в град, от село в село и победата. And then he described how you make that Digvijaya. И той описва как да постигнем тази победа. There is God, I can prove there is God. Има Бог, аз мога да докажа, че има Бог. Who are you who say there is no God? Кой си ти, дето казваш, че няма Бог? Come on! Ела тук. That is Digvijaya. Това е победа. So we go everywhere from city to city, village to village, and town to town. Ние ходим навсякъде, от страна на страна, от град на град, от село And на we село. challenge these atheistic rascals. И предизвикваме тия атеистични мошенци. If we can prove there is God. Ние можем да докажем, че има Бог. What kind of rascal are you who say there is no God? Какъв си ти такъв, дето казваш, че няма Бог? Actually, it is common sense thing. Всъщност това е It is common sense thing. Това е нещо, което е обикновен здрав разум. Every machine has an operator. Всяка машина си има оператор. Your car has an operator, otherwise it doesn't go anywhere. Колата ви има оператор, иначе никъде не може да мръдне. My self-winding watch has an operator. If I don't move my hand, it will stop running. Моят часовник си има оператор, иначе като си мръдна ръката няма да върви. My MP3 recorder, if I don't press the button, it doesn't come on. MP3, ако не му натисна копчето, няма да тръгне. This microphone, if she doesn't put the switch on, it won't work. Този микрофон, ако не го включиме, няма да работи. Every machine has an operator. Всяка машина си има оператор. So how they can say the gigantic universal machine does not have an Но как мога operator? да кажа, че тази вселена няма оператор? If every other machine has an operator, why that machine does not have an operator? Ако всяка машина си има оператор, как тази машина няма да има? Is that a logical conclusion? Това логично заключение ли? Is that scientific? Това научно ли е? No, it's quackery. Не, това е... No. Quackery, like a duck. Quack, quack, quack. Това е квакане. Next question. Всички знаем, че различни хора се присъединяват в движението за Кришна съзнание по безпричинната милост на Гуру и на Кришна. Обаче аз винаги съм си мислил каква е тая безпричинна милост и от какво зависи тя, че точно аз, примерно, или някой друг, при положение, че всеки друг може да бъде. Не мога да разбера това. От какво зависи? Не, от какво зависи тази безпричинна? Different persons come to the movement, and if he said it is because of the mercy of Guru. I cannot understand why exactly me, why I came to the... What it depends on. It is simply good fortune. That's all. Това всъщност е добър късмет, това е всичко. Only this? It is simply good fortune. You cannot calculate it by any scientific formula. По никакъв начин не може да го изчислите това. It is simply you were blessed. You were highly fortunate. That's all. Просто ти си бил с голям късмет, благословен си, това е всичко. Now take advantage of your good fortune. И трябва да се... Don't leave. Не напускай. I wouldn't. Yes. Can we say that this good fortune is a gyata sukriti? Once in the past we have made some knowing devotion. Can we say that the good fortune is a gyata sukriti? Може да кажем, че този добър късмет всъщност е агята сукрити, неосъзнато правилно служба. Translation? She translated. Oh, you said it and then translated it. Oh, okay. Много бързо. Дали можем да кажем, че дали може да кажем, че той е добър късмет на агента? Мой мозък върви малко. Оператор. Good fortune is certainly sukriti. Добрият късмет със сигурност е сукрити. It's the result. How do you answer that? Actually, One who is in knowledge comes to Krishna consciousness. Another one is
There may not be any Sukriti. That good fortune does not depend on anything. There may be Sukriti, there may not be Sukriti. What Sukriti did Jagai and Madai have? Did they have any Agyata Sukriti? They smashed Lord Nityananda on the head, he was bleeding. Where is the Sukriti there? Lord Chaitanya was coming to kill them. But it was the kindness. This is called causeless mercy. That phrase, causeless mercy. It means there's no material, there is no Sukriti that even causes it. Gyata or agyata Sukriti. There's no Sukriti. Required. Causeless mercy. It may be, but it doesn't depend. The pure devotee can give his mercy wherever he wants to give his mercy. Whether there's any Sukriti or whether there's not any Sukriti. So Lord Nityananda decided to give his mercy to Jagai Madai. So, that book, just like you're distributing books, you can give a book to whoever you want. You can create their good fortune by giving them a book. They may deserve that good fortune, they may not deserve it. But because of your kindness, then they can get that seed of bhakti. That is the great blessing of being a book distributor. You can be the mercy bestower. The one who bestows mercy. By giving that person a book. Next question? Yeah. При нас всичко върви идеално това да преведеш. Това е въпрос. Въпрос е, ако искам да стана истински проповедник на Кришна съзнание, трябва ли да правя планове за обучение в чужбина или просто да изпълнявам служението си и лекциите? If I want to become a preacher of Krishna consciousness, should I make plans for going for a training outside of Bulgaria, or should I stay here and doing my duties? Well, you're running a farm. Will the farm go to hell if you leave? Ти поддържаш ферма, фермата ще отиде по дяволите, ако напуснеш. It will. Yes. If he goes for training, he could be sent to Helsinki to get very good training as a brahmachari preacher. Той може да отиде в Хелсинки, там да се обучи като What would happen to the farm? Но какво ще се случи с фермата? It would be finished. Ще бъде свършено. Farm doesn't run the whole year. He can go during the Do you have any times of the year when the farm is not running? winter. Winter. Why don't you go in the winter to Helsinki? Отидеш през зимата, когато фермата няма толкова работа. Yeah, that's right. Stanu also knows. The Tattva Prabhu, the temple president in Helsinki. You know the language a little bit. Well, language barrier is a little bit, but he can do some, still he can get by. He can learn a little English and or Finnish. They speak English and Finnish in Helsinki. Fluent English they speak. So if you can speak a little English, you can speak a little English. Just brush up on your English a bit. Малко трябва да си оправиш английски. I mean, that's one possibility. You could. Or Radhadesh. But in Helsinki, I know is especially good. I've never been to Radhadesh. But for brahmachari training, Helsinki is first class. За обучение на брамачари в Хелсинки е първокласно.
It's nectar up there. Там е нектар. I come there twice a year also. Аз ходя там 2 пъти в годината също. So my first stops in Europe. Това е моята спирка в Helsinki. Хелсинки. It's very, very nice. I recommend it for every brahmachari who wants Препоръчвам го на всеки брахмачари. Това обучение. Preaching, book distribution, prasadam distribution. Проповядване, разпространение на книги на прасада. Traveling festival programs. Пътуване с фестивални програми. It's nice. Много добре. I can arrange it with Tattva. You let me know by email. Ако искаш, може да You have some time off in your farm. Може да се обадя на тази Татва, президента на този храм. You just need to. You may even pay half your airfare. You can pay the other half. Той може да плати половината за теб и да платиш другата половина. За самолетни билети. За самолет, да. По-скоро проблема е с времето, отколкото самолетни. Колко време е достатъчно? Зимата има достатъчно. Winter, not time. Winter not time. When there's a time you can go. You just chew books in the snow. There are train stations and all that. Huh? Winter train stations and all those are So there. they have nice Bhakti Shastri training there too. Там има много хубаво Бхакти Шастри обучение. So it's a very nicely balanced program. Много добре балансирана програма. They don't just send them out all day distributing books, but they give a nice philosophical training program also. It's very nice and по цял balanced. ден книги, има много хубаво философско обучение. Tadula Prabhu is a former military officer. Татва Прабhu е бивш военен офицер. He has a master's degree in military science. Той има мастер дегри в военна наука. So he runs it just like an army platoon. И там всичко е като в военна служба. Very nicely organized. Много добре организирано. Everything managed, every little detail managed perfect. Всичко е идеално менажирано. The devotees love it. They're happy. Преданите са много щастливи, харесват това. Nothing's spaced out. Everything's always organized. Everything's super organized. Никой не се размотава, всичко е супер организирано. Actually, many of our managers could go there to study how Tattva manages it. Всъщност менеджерите могат да ходят там да слушат как Татва менажира нещата. Questions more? Аз като слушам и направи изпарвам в трансцендентална завист, как трябва да се чувстват бхакти, които нямат възможност, наистина всичко опира до Лакшми? Трябва ли да приеме просто, Кришна, аз не заслужавам и затова Кришна не ме пуска по-далече? How should devotees feel if they financially cannot afford this? Should they think, oh, Krishna doesn't give this to me, I don't deserve this? What? No. If you don't have the Don't have a financial... feeling to go out for preaching. Desire to preach? No money. Huh? If you have no money to go there. No money to go to Helsinki. Oh. How to feel? How to feel? Is that Krishna doesn't want? Well, you could go out and you could try to collect the money also. Може да се опиташ да събереш парите. Какво? Book distribution. Разпространение на книги. Като ги даваме на храм. Yes, but he gives the money from book distribution to the temple. Oh, you have to work it out with your managers, with Stana Prabhu and Paramjyoti. Трябва да се разбереш това с Стана и Парамджоти. First of all, if they need you in the temple, you know, if your service is needed, then That I mean. Then you can. Super Soul is in your heart. He's the Supreme Guru. So you can also become expert here without having to go. И душата е в сърцето ти и ако в храма имат нужда от твоето служение, тогава така трябва да бъде. Може да бъде експертен тук. Да, може да станеш експерт в храма. Yeah, but you have some health problems too. You need to see in Helsinki. You'd have to get up for Mangalarti.
Казвам ти, ще трябва да ставиш за мангала. So why don't you start here getting practice now? Това тук трябва да практикуваш за това. No one sleeps in there. Every person has to be there. Всеки е на мангала. There's no absenteeism allowed. But this is very enthusiastic. It's not just everyone get up when they want, not what they. No, everybody's up. It's very regimented, like a military base. It has to be like that. So you can practice now. Get up on time. Имаш това време. Next question. That's right. We were saying that. Any other question? Yeah. Ние се занимаваме основно с оранжерията и виждаме как там идват много големи лакшми. Но в кравичките аз усещам как Кришна е изключително доволен от това. Как да разбирам? Но там няма тези инвестиции, няма тази възвръщаемост. Как да разбирам това? Но знам, че в основата на икономическото развитие стоят протекцията на кравите. Тези неща са сигурно са свързани, но как да ги разбирам тези неща, че оттам не се реализира така добре млякото? So from the farm, from vegetables, a lot of Lakshmi come. But he has cows also, and he feels that Krishna is very pleased that he takes care of the cows. But from the cows, no enough Lakshmi. How should he understand this? So the cows are producing milk. Произвеждат ли кравите мляко? Yes. You're using all the milk here. Or you're selling some of it. Цялото мляко ли го използваш или продаваш част? По принцип използваме една част, но друга остава в момента. Не се продава. Да, може би трудно ни с организацията. A part of it we use and the other is not sold. It goes to waste? Изхвърля ли се? Не, приготвяме разни неща. They prepare some things from it. You can make cheese and send it to Sofia. And they can pay for it. Or donate it, either way. Either way. Yeah, actually donate it to the temple. Like devotees, you make cheese. Every bit of the milk should be used. And if it's going to Krishna, then what's the waste? Vedic culture is not based on money. It's based on the more you can have opulent dairy products. Ведическата култура не се базира на пари, а на това колко повече млечни продукти имаш. So you make nice cheeses and send them to Sofia. Прави хубаво сирене и го пращай в София. I don't know here in Bulgaria how it works, but in America, if anybody can have the cheese made without rennet, a lot of people will buy it. Cheese made with what? With rennet? Rennet free. What's the rennet? Yeah, but you know how to make cheese? Знаеш как да правиш сирене? Знае, yes. Панир. Paneer? Other cheeses also you can make with it. Cheddar cheese, mozzarella cheese. He doesn't know about. Why don't you learn? Що не се научи? Then that cheese you can sell it. В България се прави само с мая. Знам, че маята за Европа е... Как е мая? You have to make it without animal rennet either. You have to make it with vegetable rennet. You should learn. Трябва да се научиш. There is one devotee in India who makes that rennet cheese. One devotee in India, an American devotee, went to India and started a cheese business there. Има някакъв предан в Америка, който е направил бизнес с сирене. So why don't you learn how to make cheese so none of that milk will go to waste? Що не се научиш да правиш сирене и да няма злоупотреба, да не отива злоупотреба мляко? You have to find out. You go on the internet and do some research. Трябва да отидеш в интернет и да проучиш, да намериш рецепт. Your brother has an internet connection. Брат ти има интернет връзка.
Go on the internet and research cheese recipes. Трябва да намериш такива рецепти за сирене. You don't know, maybe in English is the best resource, so have someone you can translate. Може би на английски е най-добре, трябва да намериш някой да ти превежда. Search it out and then translate it. И да го намерите и да го преведете. You know how to make butter also, and from butter ghee can be made. Ако можеш да направиш масло от него. You should learn how these arts. Трябва да научиш това изкуство. Indra Sen knows how to make butter. Индра Сен знае как да прави масло. You can learn something from him. Трябва да научиш от него. I've seen him making butter with great enthusiasm. Аз съм го видял как прави масло с голям ентусиазъм. That butter he cannot keep for long. Това масло не може за дълго да го пазиш. Next question. Следващ въпрос. Добре ли е за моите правилнодани да се фиксират в едно основно служене, отколкото в три и да не могат да си свършат и трите? В смисъл да не са толкова ефективни. Is it better for the young devotees to engage in one service better than three services and not to manage to be effective in the three? Is it better one service than a lot of? The best thing is to learn how to follow your authority, whatever the authority gives you. Най-доброто е да се научиш да следваш авторитетите и каквото ти кажат това да правиш. Doesn't matter if it's one service or 10 services. Няма значение едно служене или 10. You should learn how to follow authority. That's the most important Трябва да се principle. научиш как да следваш авторитет. Това е най-важното нещо. Prabhupada says as if in military discipline. Това трябва да е като военна дисциплина, казва Прабхупада. So it doesn't matter if you have 15 different services, as long as you're surrendered to your authority. Без значение да имаш 10 служения, до тогава, докато си отдаден на авторитета, това трябва да следваш. Any more questions? Още въпрос? Okay, one last question. Yeah. Понякога преданно дадените чуват инструкции от духовни учители или от по-старши преданно дадени, но като че ли, понякога разбира се, не винаги, но понякога като че ли това минава покрай ушите им и те не го чуват. Или нещо им пречи да го... Или не го чуват, или не го приемат, или го приемат временно, след това може би го забравят, но така или иначе не може да се реализира това нещо. И защо се, коя е причината на това нещо и как може да се промени? Sometimes devotees hear from the spiritual master or from senior devotees some instructions, but it seems that they do not hear. How to change this? It seems that they don't hear it? Because they don't want to hear. They block it out. Yeah. Yeah, that happened in India when our life membership preaching first began there. Да, това се случи в Индия, когато започна нашето проповядване там. Prabhupada told the devotees to approach the Indian gentleman and ask for them to donate 1,111 rupees. И Прабхупад каза на учениците да се обърнат към джентълмените там, да дарят някакви рупи. For life membership, and no one thought it was possible to do such a thing. They didn't believe that you could even do such a thing. Като нещо като членски внос, но те дори не си помислили, че могат да направят това. So for a while they didn't even do it, even though Prabhupada told them to do it. И въпреки, че Прабхупад им каза да го направят, те за един момент въобще не го правят. Then finally they realized it could be done, and then they started doing it widely. И накрая те разбраха, че това може да бъде направено и започнаха да го правят в голям мащаб. So you may hear an instruction from the spiritual master, but you may think, well, I can't do this. И може да чуете някаква инструкция от духовния учител и да си помислите, аз не мога да направя това нещо. Because we're still seeing on the relative platform. Защото все още виждаме на относителна платформа. Prabhupada said that impossible is a word in a fool's dictionary. А Прабхупад каза, че невъзможно е дума от речника на глупаката. So we should never think that the spiritual master gives us an order that is impossible. И никога не трябва да си мислим, че духовният учител ни дава заповед, която е невъзможна. Whatever order the spiritual master gives us, the potency to execute that order is contained within the order itself. И каквато и заповед да ни даде духовният учител, силата за това тя да се осъществи се дава с самата заповед. If we simply embrace that order very tightly, ако просто прегърнем тая заповед много силно, holding it in our heart very и tightly, я държим много здраво в сърцето си, then we will have the full shakti to execute it successfully. тогава ще имаме пълната сила да направим това успешно.
Someone should never think, oh, Guru Maharaj doesn't know what he's talking about when he's giving this order. Някой може да каже, Гуру Махарадж не знам въобще за какво ми дава тази заповед. We should simply think that this is my lack of realization. Това е моята липса на реализация. Actually, Prabhupada got the order to spread Krishna consciousness to the English-speaking world. Всъщност Прабхупад даде инструкция да се разпространи Кришна съзнание в англоговорящия свят. He had not a clue as to how he could ever do that. Той въобще не е имал идея как въобще може да направи това. But he knew this is my order. Но той знае, че това е моята инструкция. And I have to somehow do this, even though I have no idea how I will do it. И по някакъв начин аз трябва да го направя, въпреки че нямам идея как точно. He didn't even know what would be the first step to take. Въобще не е знаел и каква трябва да бъде първата крачка, която да направи. But he held that order very tightly in his heart with love. Но той държеше тази инструкция много здраво в сърцето си с любов. And gradually, Krishna revealed everything. И постепенно Кришна разкри всичко. Prabhupada did what no acharya in the history of the world has ever done. Прабхупад направи това, което никой ачаря преди това в историята не беше направил. He spread this Krishna consciousness movement all over the world. Разпространи това движение за Кришна съзнание по целия свят. So in the same way, you have whatever order you receive. И така, каквато и заповед да получите. You must hold it with love very tightly in your heart and meditate on it. Трябва да я стискате много здраво в сърцето си и да мислите за нея. And then try your best to execute it. И да се опитате по най-добрия начин да я изпълните. The spiritual master will give you all help. Духовният учител ще ви даде всичката помощ. And Krishna will give you all help. И Кришна ще ви даде всичката помощ. So we will stop here. И тук ще спрем. So everybody can get up bright and early. Утре да станете рано. For Mangalarti. За Мангаларти. Is that alright? What time is it? We're going to have a Mangalarti somewhere? Is there a temple room? This is the temple room here. What time? What time is the program in the morning? To chant the rounds and maybe 7:30 to make all the program together. Because the neighbors and 11:30 he says let everybody chant japa. And the program should be later. Because of all the neighbors. Yeah. No, it's not neighbors only, so everybody is ready for the program going on. No, for the family here. Yes, the other, yes, the other. Their parents. Their parents and so on. Don't disturb them. But here, пак се чу, тук и пак се чу. Без предели. Сами, може ли да кажем не в 4:30? Може ли да кажем? Нито се иска, не шумира много. They are talking about family, but he is talking about the program should be late, so everybody has finished their japa. Is that correct? I'm saying you are mentioning that everybody finished their japa before the morning program. Yes, not make Mangalarti in 4:30 here because this will make a lot of sound. Yeah, that's what I was saying. And too much. Because of the neighbors, that's why. That's what they're saying. Yes? Това е майката на тези юнаци, това е майката. И тя сутринта сигурно ще ходи рано на работа и просто ние молим да се няма никакви проблеми. Не, просто молим да ни преведи това, той ще каже. Какво да кажеш? Соке? Просто какво да направи? И понеже утре ще ходят на работа, да, и какво да направи? Няма никакви проблеми. Това го предизвика. This is the mother of these boys and Which boy? This is your mother? The twins. Oh, I'm so happy to meet you. You have such a nice son. Как се Ники? Jai! So we'll stop here. Rajavajya Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Много благодарим. Малко сме.